E3, Frage Nummer 2. Was hältst du von Alkohol? Hier achte auf Specific vocabulary relating to alcohol linking words to start new sentences. and personal pronouns in different cases. What fun. Hier sind einige Ideen. Alkohol halte ich für eine schlimme Droge, weil ich einen Onkel habe, der Alkoholiker ist und ich sehe, welchen Effekt der Alkohol auf ihn hat, wenn er trinkt. Jedoch trinken viele meiner Freunde. Ich trinke zum Beispiel, wenn ich auf einer Geburtstagsfeier bin. Ich hasse es, einen Kater am folgenden Vormittag zu haben. Der größte Vorteil vom Alkohol ist, dass man sich lockerer und selbstbewusster fühlt, wenn man trinkt. Aber dagegen macht Alkohol süchtig. Ich trinke nur sehr selten, denn ich weiß, dass ich vom Rausch absolut nicht abhängig werden will. So, here are the specific pieces of vocabulary which were in that text which relate to alcohol. We'll go through them one by one. Eine schlimme Droge. A nasty drug or a bad drug. Alkoholiker sein. To be an alcoholic. Einen Kater haben. It literally means to have a male cat, but that's not what it really means. It means to have a hangover. Alkohol macht süchtig. So this is a tricky one. You'd think it has the verb to do or to make, machen, in it, but actually it's not. It means alcohol is addictive. Vom Rausch abhängig werden. So Rausch is the intoxication or the rush, and abhängig is dependent, so to become dependent on the rush. Use those if you can, please, in your answers. We also had a good example of how you can use the same verb with many different subjects. We had Trinkt, jedoch trinken viele meiner Freunde. Ich trinke. and this is a great tactic to use in your writing. In IGCSE you get a tick for every different verb in a different form. So even though you're using the same verb here, trinken, a very basic verb, and a totally regular verb, you would get 3 ticks if you used those 3 phrases in your work. We also had a number of advantages and disadvantages in our text, and you might want to add more, so here are a couple of ways you can do that. Der größte Vorteil vom Alkohol ist, dass dagegen And after your das, you have the verb at the end, because das always sends the verb to the end, and then when you finish that little clause, you would have dagegen, on the contrary, and you introduce perhaps a disadvantage. So you had the biggest advantage to start with, and then dagegen ist ein Nachteil vom Alkohol das, and you can state your disadvantage. There's another way which probably is more similar to the English here. We have auf der einen Seite, auf der anderen Seite. so pretty much on the one hand and on the other hand. Those are really AS level phrases. They get used an awful lot at AS level, so if you can build them into your GCSE work, you will be ahead.